Good morning to all. On behalf of JISS Institute of Naturopathy and Yogic Sciences in Hospital, I welcome you to the day 5 of our Naturopathy Day webinar series. Today's topic, heart health, is of great importance as lifestyle related cardiac issues are steadily rising. Naturopathy emphasizes prevention, balanced living, and strengthening the body's natural healing capacity. So, we are honored to have Dr. Arya Raghu, Lecturer and Medical Officer, Department of Anatomy, as our resource person for today's session. She will guide us through the principles and practices that supports holistic heart wellness. Thank you all for joining. Let us begin today's webinar. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Kanisha, for your warm welcome. So, good morning, viewers. Today, I will be talking about heart health, a topic that is more important today than ever before. Heart disease is no longer something that affects only older people. Heart attacks are very common among people below 40 nowadays. And in this session, we will understand the current statistics, risk factors, emergency care, important blood tests that we have to take, and the role of yoga and naturopathy for the prevention of heart diseases. So, heart is the cardiovascular system's central organ, and it is responsible for pumping the oxygenated blood to all the tissues. And CVD are the leading cause of morbidity and mortality globally. Healthy heart functions ensures our good energy level, brain function, and overall quality of life. So maintaining our heart health prevents long-term disability, and it also reduces the healthcare cost and improves our life expectancy also. September 29 is considered as World Health Heart Day, and it is according to the WHO, that is World Health Organization. So the aim of the World Heart Day is to reduce the non-communicable disease, that is CVD diseases, by 25% by 2025. Coming to the current statistics, according to WHO, the cardiovascular disease are leading cause of death globally. It is claiming around 18 million lives every year. In India, 1 in 4 deaths is due to heart disease. What's alarming is that the heart attacks are now occurring even in people below 40 years of age, something that was very rare two decades ago. 23.3 million deaths. It will reach in 2030 from this cardiovascular disease. That's what the statistics says. 8.6 million women die from disease every year worldwide. And one of the shocking statistics is that 80% death is in low and middle income families. Heart disease in India, that is CVDs, account about 24.8% of all deaths in India. And it has increased also. The number of deaths was around 271 million in 1990. That has been increased to 523 million in 2019 also. Women die with a year had heart attack compared 24% of the men. That is, the person who is getting heart attack, they are very prone to get fatal. They are very prone for the death by 24% of men comparing to the 42% it is 42% women comparing to the men, which is around 24%. The risk factor: under age 50, women's heart attack are twice fatal compared to the men. Coming to the causes, what leads to this deadly cardiovascular disease? One is sedentary lifestyle, that we are very more using more screen time and less movement. Stress
sleep deprivation, unhealthy habits like processed food, junk foods, pollution. And the most shocking news is that the post COVID cardiac inflammation also plays a very major role in cardiac deaths. Early onset of diabetes, obesity, smoking, alcohol, these are the main cause of CVD. The symptoms of heart disease differ from men to women. So, in men, we can see sweating, shortness of breath, nausea, vomiting. The pain radiates from the chest to the neck, jaws. They may feel dizziness and irregular heartbeats and loss of consciousness also. But in women, we can see fatigue, trouble in sleeping, anxiety, difficulty in breathing, and indigestions are the common symptoms in women. Coming to the causes. First thing in the morning that we do is brushing our teeth, which is very, very, very important thing because oral health is directly linking to the cardiac diseases. Researchers says when there is inflammatory gum diseases or chronic gum diseases in your mouth, what happens? The molecules that bacteria or the viruses from the inflammation or infection from the gums directly enters the bloodstream, and this when it is in the bloodstream, the macrophages, that is our fighting cells, goes up and gulp them and makes a sticky plague in the blood vessels, so that the person is more prone for getting the heart attack or heart failure, etc. So it is very, very much important to maintain the excellent oral health, oral hygiene. So, refined carbohydrates are a great threat to heart disease than fats. We common people think that consuming too much of fat or cholesterol items are more dangerous for heart health, but it is not like that. The carbohydrates are the culprit here. So women who ate more saturated fat had less disease progression. Those who ate more refined carbohydrates got worse. So that is the study says. The risk for heart attack was higher in patient who replaces saturated fat with refined carbohydrates. So sugar is particularly bad because it increases the arterial inflammation, insulin levels, blood pressure, and it also elevates the triglyceride level, one of the main heart disease risk factor. Can see the mechanism when the people when the person consumes too much of sugar, and if they are very adequately smoking and they have inflammatory diseases, what happens? There is a injury in the endothelial, that is blood vessel oda inner layer, endothelial intima சொல்ற அந்த லேயர்ல இன்ஜுரி ஆக போகுது. ஸோ இந்த இன்ஜுரினால என்ன ஆகும்னா பிளட்ல இருக்கக்கூடிய லோ டென்சிட்டி லிப்போப்ரோட்டீன், தட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் cholesterol that enters the intima layer and it reaches the media layer. That is, 3 layers are there in the blood vessel. And the intima layer damage ஆனதுனால this LDL will directly enter into the intima level. Here, what happens? The LDL get oxidized. That is one of the most dangerous step towards the cardiovascular disease. So this LDL gets oxidized. So LDL is very good for our health. Actually, it has so many function in our body, like transporting the hormones, everything. But the LDL becomes very dangerous only when it is oxidized. So this oxidation happens when there is endothelial injury. Endothelial injury எதனால வருது? Consuming high sugar level, refined flours, junk food சாப்பிட்றதுனால, then any inflammatory disease, high BP இருக்கனால, this oxidation happens and the LDL வந்து ரொம்ப ஒரு sticky material மாதிரி ஆயிரும். ஸோ இந்த sticky material ஆகிறப்போ the immune system, நம்மளோட immune system என்ன நினைக்கும்? Any foreign body has entered in our system அப்படின்னு நினைக்கும். ஸோ தி மேக்ரோஃபேஜஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஆக்சிடைஸ்டு LDL
என்கல்ஃப் பண்ணும், கவர் பண்ணும். கவர் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக மாறிடும், எல்லோ ஸ்டிக்கி ஸ்ட்ரீக் மாதிரி ஆயிடும். திஸ் எல்லோ ஸ்ட்ரிக்கி ஸ்ட்ரீக்கை தான் நம்ம வந்து பிளேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பிளேக் வந்து பிளட் வெசல்ஸில் அக்காமடேட் ஆகுது. ஸோ அக்குமுலேட் ஆகிறதுனால there is a loss of what to say, there is a decreased blood supply to the heart or any other tissue, which is leading to the cardiovascular disease. Obesity is one of the major cause of this cardiovascular disease. So heart is one muscle. It is a single muscle in the body that never rests. It is continuously pumping. It must pump blood to every corner of our body and to bring oxygen and nutrition to every cell. So the bigger the body, the harder for the heart must work until eventually the wall of the heart becomes thicker. ஸோ நம்ம ஜிம்முக்கெல்லாம் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, வி ஆர் கண்டினியூஸ்லி ஒர்க்கிங் அவுட் அண்ட் த மசில் வாட் ஹேப்பன் இட் ஹைப்பர்ட்ராஃபி, அதாவது அதோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். வென் த சைஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங், த ஹார்ட்டோட சைஸ் வால் எல்லாம் திக் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது, இட் லாஸஸ் த கெப்பாசிட்டி டு பம்ப் அண்ட் ஈவென்ச்சுவலி இட் லீட்ஸ் டு ஃபெயிலியர் இன் த ஹார்ட். So, as I've already discussed, the cholesterol is not the problem. The culprit is the oxidized LDL. In the oxidation prevent பண்றது we are taking antioxidants. So nature gives us so much of plenty of antioxidants. Every fruits and vegetables that is coming naturally is having abundant amount of antioxidants. So இந்த oxidation வந்து இந்த antioxidants prevent பண்ணும், so that the plaque formation is not happening and the heart is also healthy. ஸோ ஃபைனலாக இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ், ஈட்டிங் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அண்ட் டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறது அண்ட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறது, பட் மீன்ஸ் அவர் அடிக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் அ ஸ்வீட்ஸ், பேக்டு ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறப்போ we get this cardiovascular diseases. And the very good news about this is that it is completely reversible. If we start taking care of us today, we can completely reverse the condition. Coming to the heart health, that is, we need what things that we have to do to prevent the CVD, that is cardiovascular disease. So learn your heart history. You should know whether our parents had that or our ancestors had any diseases related to the heart. And we have to talk to our family and we have to consult the doctor. We have to eat a number of vegetables and fruits. As I have mentioned earlier, it is having abundant amount of antioxidant. So oxidation or glycation, this is the culprit that plays a role in the cardiovascular disease and not the level of LDL or eating saturated foods, etc. We have to move. So, physical inactivity is the silent killer here. Every 30 minutes of walking per day can reduce heart attack risk by 30%. This is what statistics says or researchers says. So, sitting continuously for long hours increases the cholesterol and blood sugar. So, move every 1 hour. So quitting the smoking. Smoking is one of the strongest risk factor for heart attack. Quitting smoking improves the heart health within just 20 minutes. And within 1 year, the risk reduces by 50%. That is what the researchers say. So when you smoke, it reduces the oxygen level to your heart and it raises the blood pressure and it speeds up the heart rate and increases the risk for getting the heart that is blood clots. Alcohol. So we must avoid sugary drinks, carbonated beverages, and excessive alcohol consumption. So drinking enough water, replacing those drinks with enough water keeps our blood thinner and improves the heart pumping. So blood வந்து thin இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து ஹார்ட்னால பம்ப் பண்ண முடியும். When we eat too much of sugar and when we drink too much of alcohol, everything
what happens? Our blood or thickness, viscosity is more thick. So the heart, uh, mm, what to say, heart feels very difficult to pump. So alcohol can increase the blood pressure by 5 to 10 mmHg. So even a single drink increases by 1.25 mmHg. So alcohol also narrows the blood vessel and reduces the blood flow to the heart. We have to monitor our blood pressure at home itself. So home monitoring help us detect whether we have any BP issues earlier. Many people have normal BP in the hospital and high BP at home. It is called as masked hypertension. So regular home monitoring is extremely essential. We have a very common doubt of what is saturated fat and unsaturated fat. So fat is very essential for our body functions. Fat கட்டாயம் தேவை. ஆனால் எந்த ஃபேட் தேவை அப்படிங்கிறதுல தான் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படிங்கிறது நம்ம மீட்லேருந்து வர்றது, அதே மாதிரி டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து வர்றது, ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ்லேருந்து வர அந்த ஃபேட்ஸை வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட். அந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சோம்னா சாலிடாக தான் இருக்கும், கட்டியாக இருக்கும். ஆனால் unsaturated fat is the healthy fat. It can be taken from nuts, avocados, இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபேட்டை நம்ம வந்து unsaturated fat அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை நம்ம வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சோம்னா லிக்விடாக மாறிடும். இது வந்து இந்த பேட் கொலஸ்ட்ராலை கம்மி பண்ணி நம்மளோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி why LDL is not the culprit. Actually, LDL is not bad by nature. எப்போ அது glycated ஆகுதோ, எப்போ அது ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுதோ, அப்போ தான் வந்து அது டேஞ்சர். அதுக்கு முன்னாடி அது டேஞ்சர் கிடையாது. ஆக்சுவலி LDL is very important for transporting cholesterol from liver to the peripheral tissuesக்கு. அதே மாதிரி LDL வந்து செல் மெம்பரேனுக்கு, ஹார்மோன்ஸுக்கு, வைட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, பைல் ஆசிட்ஸ்க்கு, அதே மாதிரி பாக்டீரியாவோட டாக்ஸினை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எல்டிஎல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். எப்போ இது வந்து கெட்டதாக மாறுது அப்படின்னா when it is oxidized. ஓகே, ஸோ இந்த ஆக்சிடைஸ் ஆகிறப்ப தான் இட் இஸ் பிகமிங் அண்ட் மாடிஃபைட் அப்போ ப்ரோட்டீன் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஆகிறப்ப தான் இது வந்து எல்டிஎல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர். So what is the difference between glycation and plaque formation? So glycation is nothing but non-enzymatic binding of glucose to proteins. So proteins-ல வந்து glucose வந்து போய் அட்டாச் ஆகிறது. இது வந்து என்சைம்ஸோட யூஸ் இல்லாமல், அதாவது என்சைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணாமல் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து டைரெக்டாக போய் அந்த ப்ரோட்டீன் மேலே, பிளட்ல இருக்க ப்ரோட்டீன் மேலே ஸ்டிக் ஆயிடுது. அப்போ இந்த ஸ்டிக்கி மெட்டீரியல் மாதிரி ஆயிட்டு ஒரு பிளேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். அந்த பிளட் வெசலை வந்து நேரோ பண்ணிடும். அந்த பிளட் வெசலோட லூமன் அப்படின்னா அந்த இன்னர் டயமீட்டரை வந்து கம்மி பண்ணிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பைப்பில் வந்து தண்ணி செடிக்கெல்லாம் கார்டனிங் அப்படின்னா வென் த லூமன் த இன்னர் டயமீட்டர் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும், அதாவது வாட்டரோட ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். அதுவே லூமன் வந்து கம்மியாயிருச்சு, அதோட டயமீட்டர் வந்து நேரோ ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு மெக்கானிசம் தான் இந்த கிளைகேஷன்லும் இந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன்லேயும் நடக்குது, which is leading to heart attack or heart failure also. What are the main symptoms? You can imagine there the dizziness or discomfort is in the chest, arms, shoulder எல்லாமே discomfort, breathing difficulties இருக்கும். அதே மாதிரி cold sweats இருக்கும், sweating இருக்கும், lightedness, heaviness or lightedness in the head or fainting மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். I've already discussed this. The risk factors are high blood pressure, depression, diabetes, high cholesterol levels, poor diet, obesity, exercise இல்லாம இருக்கிறது, lack of exercise or sedentary lifestyle, alcohol, everything. There's a key difference between cardiac arrest and heart attack. So cardiac arrest எப்படி நடக்கும்னா, பம்ப் ஆகிற அந்த ஹார்ட் பம்ப் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னா we are calling it as cardiac arrest. ஆனால் ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் சப்ளை ஸ்டாப் ஆகிறதுனால ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா we are calling it as heart attack. So if you are very much worried about your heart health,
Don't be panic. You can regularly check your lipid profile. Lipid profile check பண்ணிக்கோங்க. Then if you are very scared whether I will get a heart attack or not in the future, you can check your apolipoprotein B. apolipoprotein B அப்படிங்கிற டெஸ்ட் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதை வச்சு யூ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட். இல்லை சம்டைம்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒர்க் ப்ரெஷர்லேயோ சம்டைம்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்கான சிம்டம்ஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ணியிருக்க முடியும். பட் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம நார்மலாக இருக்கலாம். ஸோ வெதர் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு போயிருக்கா இல்லை மைல்டு அட்டாக் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ப்ரோபோனின் அப்படிங்கிற பிளட் மார்க்கர் மூலயமா வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை வெதர் த பர்சன் ஹேட் ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து எமர்ஜென்சியாக we can see the what steps that we can take in an emergency case. ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரியான சிம்டம்ஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தெரியுது அப்படின்னா we have to call the emergency immediately, call the medical help immediately. இது இல்லாமல் எல்லாரோட கையிலையுமே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் மாதிரி we should have the tablet called desperin which is cost around only 20 paisa for each tablet. ஸோ இந்த ஆஸ்பிரினை சூ பண்ணி அந்த பர்சனை இம்மிடியேட்டாக சாப்பிட சொல்லணும். ஸோ தட் அந்த பிளேக் ஃபார்மேஷனை வந்து பிரேக் பண்ணி ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் சப்ளைவை வந்து இம்மிடியேட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். திஸ் இஸ் டெஸ்பெரின். ஒன் டைம் நம்ம எடுக்கிறனால ஈவன் தோ இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் எ ஹார்ட் அட்டாக் பட் யூ அசியூம் தட் இட் வாஸ் எ ஹார்ட் அட்டாக் இஃப் யூ டேக் த டெஸ்பெரின் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஒன் டைம் இதை எடுக்கிறனால we are not going to get any problems out of that. What tablets we should avoid? People usually take sorbitrate, that is sublingual, டங்குக்கு கீழே அந்த சார்பிட்ரேட் டேப்லெட்ஸை இமீடியட்டாக கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஈவன் வர்சன் ஆகலாம் இந்த கண்டிஷனை. ஏன்னா அது வந்து லோ ப்ரெஷர் கொடுத்துரும், பிபியை கம்மி பண்ணி விட்டுரும். இதனால இன்னுமே அந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து வேர்சன் ஆகுமே தவிர அந்த பர்சனை நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹாவ் அ நாலேஜ் ஆஃப் வாட் டு கிவ் அண்ட் வாட் நாட் டு கிவ் டு த பேஷண்ட். Cardiac arrest வந்து it can strike anywhere, anytime. So study shows that 70% of the cardiac arrest happens at home. So knowing CPR, that is cardiopulmonary resuscitation, can literally save a life before the medical help arrives. So if every citizen learns CPR, we could double or triple the survival rates after heart attack. Let's take it as a civic responsibility to learn life-saving skills. ஸோ சிபிஆர் ஒரு பேஷண்ட் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இம்மிடியேட்டாக ஹெல்ப் கேட்கணும். அது இல்லாமல் வி ஹாவ் அ ஏஇடி டூல். ஏஇடி டூல் வந்து ஐ வில் ஷோ யூ. If you are a trained member or if you are not trained in using this AVD, that is automated external defibrillator, இது வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். அதுபடி அதை நம்ம பண்ணால் போதும். அந்த ஹார்ட்டோட ரித்தம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, அரித்தமியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுவே டைரெக்டாக ஷாக் கொடுத்து ஹார்ட்டோட பம்பை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். இஃப் திஸ் AED is not with you, you can use the technique called CPR. இந்த சிபிஆர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம பர்சன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்களா, அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்களா, நம்ம அவங்களோட ஷோல்டரில் அண்ட் ஃபேஸ்லெல்லாம் தட்டி அவங்களோட பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்களான்னு ஃபஸ்ட் பார்க்கணும். இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலைன்னா மட்டும்தான் சிபிஆர் கொடுக்கணும். ஐ ஹவ் சீன் என் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் வேர் த பேஷண்ட் இஸ் கான்ஷியஸ் அண்ட் தே ஆர் கிவிங் த சிபிஆர். அன்கான்ஷியஸ் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குற ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து இந்த சிபிஆர். இதில் என்ன பண்ணுவோம், இந்த பிக்சரில் தெரிகிற மாதிரி நம்மளோட ஒரு பாம்புக்கு மேலே இன்னொரு பாம்பு வச்சுட்டு சென்டர் ஆஃப் த செஸ்டில் வி ஹாவ் டு கிவ் கம்ப்ரெஷன். தட் இஸ் 30:2. 30 கம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு 2 ப்ரீத் கொடுக்கணும். இந்த 2 ப்ரீத் கொடுக்கறது மவுத் டு மவுத் ப்ரீத் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஆம்பு பேக் தட் ஐ ஹவ் ஷோன் இன் த ஸ்லைட். இந்த ஆம்பு பேக் வச்சு அந்த 2 பிரெத்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த கம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறப்போ செஸ்ட்டை வந்து ஒரு 2 inches, தட் இஸ் 5 centimeter கீழே கம்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி பார்க்கணும். ஷோல்டர்லேருந்து தான் ப்ரெஷர் கொடுக்கணுமே தவிர எல்போவை நம்ம வந்து மடக்கக்கூடாது, ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் டெக்னிக் தட் எவ்ரி சிட்டிசன், எவ்ரி சில்ட்ரன், ஈவன் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் தே ஹாவ் டு டீச் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்.
So these are the researches that have made through naturopathy for reducing the heart diseases. So integrated interventions use பண்ணியும் இது எல்லாமே பண்ணி நிறைய n number of diseases, cardiovascular diseases has been treated through naturopathy and yoga. ஸோ இந்த யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், பிளட் ப்ரெஷர் குறையும், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், இந்த கார்டிசோல் லெவல்ஸ் எல்லாமே குறையறதுனால பிபி வந்து ஷூட்டப் ஆகாது. பிபி ஷூட்டப் ஆகிறது இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஃபார் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ். அதே மாதிரி சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேராசிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம்னு இருக்குது நம்ம பாடியில். சிம்பத்தட்டிக் அப்படிங்கிறது ஃபார் ஃபைட் அண்ட் ஃபார் ஃப்ளைட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம். ஏதாவது ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் வரப்போ நம்ம எப்படி அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம், எப்படி நம்மளோட அட்ரினல் ரஷ் ஆகுது, நம்ம குளுக்கோஸ் லெவல் ரஷ் அதிகமாகுது, இதெல்லாம் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் சிம்பத்தட்டிக். பேராசிம்பத்தட்டிக்னா எப்போவுமே காமாக இருக்கிறது, டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, இதுதான். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் க்ரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்லேயே இருக்கிறப்ப நம்ம பாடியில் வந்து சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் வந்து எப்போவுமே ஆக்டிவேட் ஆகவே இருக்குது. இதனால நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது. அண்ட் கார்டிசோல் லெவலும் அதிகமாகுது, விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காமன் ரீசன் ஃபார் சிவிடி, தட் இஸ் cardiovascular disease. So by doing yoga and having a proper naturopathic diet or treatments, this parasympathetic system வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி நம்மளோட இதை கம்மி பண்ணுது. அதே மாதிரி அமிக்டாலாங்கிற ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி ஆகுறதுனால ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹவு வி ஆர் ஃபேஸிங் தட் ப்ராப்ளம், ஹவு தட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், த அதர் திங்கிங், அந்த ஒரு calmness, everything we can achieve through practicing this naturopathy and yoga. ஸோ மெயினாக வி ஹாவ் டு டேக் மெடிடேரியன் டயட். மெடிடேரியன் டயட் அப்படிங்கிறது பிளான் பேஸ்டு டயட். அதாவது வி ஹாவ் டு டேக் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட். இது வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷனாக ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணு. இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன்லேருந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அந்த பிளட் வெசலை மேக்ரோஃபேஜஸ் அட்டாக் பண்ணி பிளேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது ஒரு ஃபார்ம் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது TMAO, that is trimethyl amine N oxide, அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக அது மாறிடும். அது வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். ஸோ தட் இந்த பிளட் வெசலில் இருக்கக்கூடிய பிளட் சப்ளை வந்து கம்மியாயிடும். அது எல்லாமே இந்த ஃபுட்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுது. அதே மாதிரி இந்த பிளான் பேஸ்டு ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகுனா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் கம்மியாகிறது, எல்டிஎல்லோட ஆக்சிடேஷன் கம்மியாகிறது, ஃபைபர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நம்மளோட கொலஸ்ட்ராலை, எக்ஸஸாக இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலை வெளியில் தள்ளுறதுக்கும் இந்த ஃபைபர் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால எண்டோத்தீலியலில் இன்ஜுரி ஆகி தான் அந்த பிளேக் வந்து ஃபார்மே ஆகுது. அந்த பிளேக் ஃபார்மேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. குளுக்கோஸ் லெவலை நம்மளுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்குது. One of the two main ingredient that we have to take for heart health அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா turmeric and garlic. So there is a study with garlic. கார்லிக்கை வந்து ஏர்லி மார்னிங் தட் இஸ் ஹனியில் சோக் பண்ணிவிட்டு ஏர்லி மார்னிங் சாப்பிட்ருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு தே ஹாவ் ரிவர்ஸ் த கார்டியாக் டிசீஸ், ஹார்ட் அட்டாக்கை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஹார்ட் ஃபெயிலியரை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அலிசின் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் விச் இஸ் இந்த கார்லிக், இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸை இன்ஹிபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த எல்டிஎல் ரிசப்டாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலை வந்து கம்மி பண்ணும். ஸோ தட் ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் டர்மரிக்கில் இருக்கிற குர்குமினும் அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணும், விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காஸ் ஃபார் த ஹார்ட் டிசீஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் யோகா, ஆசனாஸ், பிராணாயாமா, மெடிடேஷன் இது எல்லாமே வந்து வேகல் டோன், தட் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணிவிட்டு பேராசிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேட் பண்ணும். இதனால நம்மளோட கார்டிசோல் லெவல், ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எல்லாமே கம்மியாகுது, இன்ஃப்ளமேஷன் கம்மியாகுது, மசிலோட குளுக்கோஸ் லெவலை கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் காஸ் ஃபார் டயபெட்டிஸ் கேன் லீட் டு ஹார்ட் டிசீஸ். ஸோ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸையும் இந்த யோகாசனாஸ், பிராணாயாமாஸ் எல்லாமே ரிவர்ஸ் பண்ணுது. ஏரோபிக் எக்ஸசைசஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் வேசோ டைலட் ஆகுறதுனால பிளட் சப்ளை டு த ஹார்ட் அண்ட் அதர் டிஷ்யூஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது. எல்டிஎல் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி எஸ்டிஎல் லெவலை கம்மி பண்ணும்.
ஸ்ட்ரெஸ் அதான் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே தான். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன பண்ணும், கார்டிசால் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். கார்டிசால் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், பிபி, சுகர் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், விச் இஸ் டைரக்ட்லி லிங்க் டு த மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஆர் arrhythmia, that is irregular heartbeats. Sleep. இப்போ ஒன் ஆஃப் த மெயின் காஸ் ஃபார் த கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீசஸ் அண்ட் கேன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்லீப் இல்லாததுனால தான். ஸ்லீப் ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 7 to 8 hours ஆஃப் ஸ்லீப் மஸ்ட்டாக வேணும். ஏன் இந்த ஸ்லீப் இதாகுது அப்படின்னா, சிர்காடியன் ரிதம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம பாடியில். தட் இஸ் டே அண்ட் நைட் சைக்கிள். அது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுறது. நைட் டைம் ஒர்க்கர்ஸ், தட் இஸ் நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா, நம்மளோட மெலட்டோனின் செக்ரீஷன் கம்மியாகும். மெலட்டோனின் இஸ் அ ஆன்டி கேன்சரஸ் ஹார்மோன் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்லீப் ஹார்மோன். ஸோ இந்த மெலட்டோனின் நம்மளுக்கு செக்ரீட் ஆகிறது இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு ரூம்குள்ளேயே ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால வெயிலுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது இல்லை. ஸோ தட் வெயிலிருந்து வைட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுலேருந்து தான் நமக்கு செரட்டோனின்கிற ஹாப்பி ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகும். அந்த செரட்டோனின் இருந்தால் தான் மெலட்டோனின் செக்ரேட் ஆகும், விச் இஸ் ஹெல்பிங் ஃபார் த ஸ்லீப். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். ஸோ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைமாக நம்ம வந்து ஸ்லீப் பண்ணோம் அப்படின்னா மெனி ஆஃப் த டிசீஸ் கேன் பி ரெடியூஸ். ஏன்னா அந்த ஸ்லீப்பிங் டைம் இஸ் அ ரெஸ்டிங் டைம் மட்டும் இல்லாமல் பாடியோட கிளீனிங் டைம். ஸோ எனி இன்ஜுரிஸ், எனி இன்ஃப்ளமேஷன், எனி டிசீஸ் இருக்குன்னா நம்ம அக்கார்டிங் டு அவர் நேச்சுரோபதி பிரின்சிபல் அவர் பாடி கேன் ஹீல் இட் செல்ஃப். த ஒன்லி திங் இஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் தட் ஸ்பேஸ் ஃபார் தட். ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஏர்லியாக டின்னர் முடிச்சுட்டு, தட் இஸ் அரௌண்ட் 6:30, 7க்குள்ளே டின்னர் முடிச்சுட்டு when you go to the sleep around 9, உங்களோட பாடி will thank you because it starts cleaning up all the debris. So sleep optimization is very, very essential. So I would like to conclude by telling that your heart works for you every second of your life, and make sure you work for it at least a few minutes every day. So these are my references, and thank you from the bottom of my heart. Thank you. On behalf of JSS College and Hospital, I extend a heartfelt gratitude to Dr. Arya, Lecturer and Medical Officer, Department of Anatomy, for delivering an insightful and impactful session on heart health. Your clear explanations and practical perspectives have enriched our understanding of holistic cardiac care. We also thank our principal, management, faculty members, and all the participants for their support and active involvement. Thank you once again for making day 5 of our webinar series meaningful and successful. Thank you. Thank you, Dr. Kanisha.